Vile nilikuwa nafanya kazi huko Karen, unaona mwenye nyumba akiingia unashiriki. Unasikia tumbo imejaa maji. Mimi hapa Shira akuwe asikue, mimi niko tu kama kawaida. Niko tu ni kama niko home na niko na watu wetu wa home. Sisikiangi ile kushtuka, ile kukaa wasiwasi. Hadi nikitaka kukula, chenye nataka kufanya mimi hufanya, yeye ana shida na mimi. Anakufundishia watoto? By the way, Shira ananifanyia kila kitu kwa watoto wangu. Beyond mshahara. So hiyo itoki kwa mshahara yako? Akukati ati? Ni kati. So watoto wako wanasoma? Shule poa? Wako shule ni government, yes. Lakini ni shule mzuri. Anaketa for chakula? Lazima ananipatia. Hi, good morning Team LNN and welcome to today's episode of Tales of Wanjiku. And I know you're wondering what's going on, but guys, I also did not know we would end up having this episode. I came to visit our mother, and I know majority of you right now, you know her. She's famous for having waived rent for her people here. So we were doing her episode here, Inspire Global, and guess who I get to meet? This incredible woman by the name Achanta introduce, and then you guys, you will get to understand that every good deed deserves another. You will get to understand their relationship na mbona hata tunafanya hii episode. So acha niache Vayo hata nisha kuintroduce, but hebu tuambie jina yako. Kwa majina ni Vayo ama Vale. Mimi nakaa hapa kama house manager. Yes. Tunakaa na Shi hapa. Okay. Wewe na Shi mmekaa pamoja for how long? This is the 5th year. Tumekaa 4 good years. Yes. So sasa mnaenda mwaka wa 5. 5, Unaweza mdescribe aje? Shi ni msichana mzuri ama ni mama mzuri sana, kwa sababu umbali yenye amenitoa ni Mungu. First nilikuwa nafanya kazi Karen na nilikuwa na changamoto mingi sana. Nilipokutana na Shi, nilikutana na yeye through rafiki yake, tulikuwa tunafanya na yeye hustling huko Rongai. Akani introduce kwa Shiro. So Shi, vile nilifika kwake, nilikuwa shida zangu zote zilikuwa zimekuwa solved. Juu Shi amenibeba kama mtoto wao, amenibeba kama sister yake mkubwa, na tunakaa na yeye vizuri. Na akaniandika. Akakupea job. Akanipea job. Maybe kabla tujaingia kwa story yako na Shi, hebu nieleze kuhusu wewe mwenyewe, life yako. Kabla hata umeet Shi, umeishi life inakaaje? Actually mimi nimelelewa kwa familia isiyojiweza. Kwanza kabisa nimeweza kusoma, nikapita standard 8, nilipita vizuri, lakini school fees ikawa ni shida. Babangu alikuwa asharetire. Sasa sisi wa nyuma ikaonekana kusoma imekuwa ngumu. Nikamaliza mwaka mmoja nyumbani, nikapata msamaria after 1 year kukaa home, nikapata msamaria akaweza kuniuliza kama naweza endelea na masomo. Yes, nikamuitikia juu nilikuwa after kusoma. Nikajoin secondary school. Nikasoma hadi form 3. Fika form 3, changamoto zikawa mingi hapo juu ni shangazi yangu wa kiume ndiye alikuwa ananisomesha. Saa shangazi wa kike akawa naye akona story mob, maisha ikakuwa ni ngumu. Nikajaribu kuvumilia, nikaona sitaweza kuvumilia. So anatumiwa pesa nilipie school fees, alipi, na nikifukuza na niambia niende. At least ni convince yo mwalimu nirudi shule. So kila siku nilikuwa tu ni barabara, shule nyumbani, shule nyumbani, shule nyumbani.
Monday to Friday. Tena hiyo wiki nyingine mwezi. Nikaona hii heri tu niachane na shule. Hapo nikaacha shule. Nikarudi kwa wazazi nyumbani. Nikakaa nikaambia father kama anaweza niuzia ng'ombe juu hakuwa na do. Niendelee na masomo. Father akaniambia enyewe hata akiuza hiyo ng'ombe tutabaki na nini? Nitamaliza form 4 bado nikae tu. College pesa itatoka wapi? Nikaamua kukaa. Nikasema haidhuru sasa kaa life yangu ilikuwa nifike form 3. It's okay. Nikakaa home. Halafu sasa beyond hapo unajua msichana sasa ukikaa idle, usomi, hakuna chenye unajishughulika nacho. Nikaamua kukuja huko Nairobi kufanya kazi za nyumba. Kuja huko Nairobi tukapatana na huyo kijana. Tukapendana, akasema nataka kunioa, akanioa. Nikakuwa kama bibi yake, bibi wa nyumba, housewife. Sina kazi nafanya, mimi ni kukaa tu hapo. Tukazaa mtoto wa kwanza, maisha ikawa tu mzuri. Nikabeba mimba nikazaa twins, maisha ikawa ngumu. Sasa naye ni vibarua anafanya, pesa nayo ni kidogo. Sasa obvious kama ndoa haina pesa, haina chakula, kuna amani, ni kelele kila sana wakati. Fika mahali ni vita nini. Nikaona hii life imekuwa ngumu bado. Sasa nikaomba wazazi wangu kama wanaweza nichukulia watoto ili nikaweze kutafuta kazi nikiwasaidia wakinikalishia watoto. Yes, father waliitikia na mother, nikabeba watoto wangu nikapeleka home. Home ni wapi? Vihiga. So vile nilipeleka watoto home, ikabidi nirudi Nairobi hustling. Sina pa kuenda, ikabidi niulizie tu marafiki wanitafutie kibarua. Kazi yangu ya kwanza nilipata Karen. Karen, sijawahi fanya kazi ya nyumba, nikapata kazi Karen. Hiyo nyumba watoto wako 5. Sasa mimi sijafanya kazi na ndio nimeenda sasa kazi na nyumba za Karen ni kubwa. Kajipa roho tu nikasema nitajaribu. Yes, nimefanya kazi kwa hiyo nyumba. Tulikuwa mama 3. Sasa mimi niliweka upande wa watoto juu walisikia niko na watoto wadogo. By that time niliacha watoto wangu wakiwa na mwaka au twins. Mwaka moja. Na firstborn? Firstborn alikuwa kama miaka 4-5 hapo. Yes, umewaachia. Nimeachia mama na baba. Sasa nikaanza kazi hapo. Sasa ule walisikia niko na mtoto mdogo, wakaniambia sasa kulikuwa na mtoto kwa hiyo nyumba wa miezi 3. Nikaambiwa upande wa huyo mtoto mdogo mimi ndio napewa hiyo section. Nilikuwa nalea mtoto. Yes, nilikuwa nafanya. Lakini huyo mama akafika mahali hakunibeba kama rafiki ama binadamu. Sasa akikuja akiwa na hasira zake zinaishia kwangu. Mtoto akilia mimi ndio shida. Sasa kuelewa mtoto ni ngumu. Ukimwambia huyu mtoto analia juu ya ina juu. Sometimes mtoto ananidingi parental love. Huyu mama ametoka 24/7. Hata sometimes analala huko. Sasa mtoto akifika mahali hata kama umemfeed, umemfanyia kila kitu, anataka upendo wa mama na mama hayuko. Sasa akifungulia CCTV yake apate mtoto alikuwa analia, mimi hapo ndio niko na shida. Na hao watoto wengine bado huyu akilala nisaidiane hao watoto wengine. Na hao watoto kusema tu kweli wanataka neema. Kama una neema na una watoto wadogo huwezi control hao watoto. Juu mtoto atakwambia chochote chenye anajisikia kusema. Na huwezi mrudishie, huwezi mchapa. Sasa inabidi uvumilie. Tumekaa na yeye, nikaona mama kuliko tukoseane heshima juu. Sasa maneno yenye alikuwa anaanza kutamuka, nikaona siwezi rudishiana na yeye. Nikaamua kumwambia sioni kama nitaendelea na kazi, nasikia kama nimechoka. Na akatuambia well and good, pack and go. Mimi nikachukua vitu zangu. Niliwachiliwa kitu saa 5, saa 6 hivi. Nilienda country bus. Juu pesa zangu hazingeniwezesha kwenda na shuttle. Zinaniwezesha kwenda kwa country bus, nichukue hizi basi za kwenda home. Na hizo basi unajua zinachukua time. Na kitambo ijaye nilikaa country bus hadi saa 3, saa 4 za usiku ndio nilipata gari ya kwenda nyumba. Kaenda nyumbani nikaona tena hapa watoto wanateseka. Maziwa, huyu mwingine amejoin nini shule.
Sasa itakuwaje? Sina school fees, sina nini. Sina anything na sina job. Na baba yao arespond. Sasa hiyo ako na mwanamke mwingine. Nimeblacklistiwa. Nikipigia simu nyingine niombe rafiki nimpigie, ana block hiyo namba. Sasa nikaachana tu naye. Nikasema heri nishughulike tu maisha yangu peke yangu. Sasa nikakaa home, nikaona hapana, watoto wangu wanaumia, jua kilia nasikia hiyo pain. Kabidi tena nirudi Nairobi kutafuta kibarua. Nilirudi Nairobi, nikakuja kukaa na marafiki. Na ni changamoto kukaa na marafiki. Na una kazi, umetoka home, una mbele na nyuma, una pa kuanzia, pa kumalizia. Nikavumilia juu nilikuwa nimeshapitia shida mingi, sasa nilivumilia. Kitoka asubuhi, sasa singeweza kaa kwa nyumba juu nimekuja kwa hustle, inabidi nitoke nitembee nikitafuta vibarua. Sasa ilikuwa ninatoka naenda kutafuta vibarua, saa zingine nipate, saa zingine nikose. Nikikosa nikirudi kwa nyumba ni kelele. Lakini nilikuwa na nyamaza. Sikuwa na ile ya kujibu, nilikuwa na nyamaza tu. Tukakaa, ndio sasa kuna msichana mmoja anaitwa Jambi, ni rafiki ya Shi. Tulikutania vibarua za kufua. Sasa vile tulikutania huko kwa vibarua za kufua, ile harakati ya kuongea kujuana, akaniambia by the way Vayo, niko na rafiki yangu kwa jina ni Shi, anaishi German. Na anakuja once, anateseka mtu wa kumfanyia kazi. Unaweza itikia hiyo mwezi yenye amekuja unaenda kumfanyia kazi? Mimi nikamwambia I am available. Akikuja wewe nipigie, mimi nitaenda kumfanyia. Akaniambia ni sawa. Yes, Jambi vile Shiro alifika Kenya, akanipigia akaniambia urafiki yangu amekuja. By the way yeye alikuwa part time anaenda kufua kama amepata kibarua, lakini alikuwa na shughuli zingine zenye anafanya. Kakuja hapa tukaelewana na Shi. Akaniambia sasa akija nitakuwa nakuja kumfanyia kazi hizo masiku zenye ako. Na akienda nafanya nini? Naenda hustling yangu. Sasa hapo ndio sasa nikaanza sasa kujishikilia. So mara yako ya first kumeet Shi, alikuwa mtu wa aina gani? Ama ulifeel aje? Mara ya kwanza kukutana na Shi, nilisikia ni kama nimefika. Alinikaribisha vizuri. In fact, aliniambia hii siku hata kama umekuja ni kuandike kazi, haufanyi kazi kwa hii nyumba yangu. Mimi ndio nataka nifanye kazi na niwasavu. Tulipikiwa na Shi, tukakula na sikufanya chochote. Akaniambia kazi utaanza kesho. Na siku yangu ilianza kuhesabu hiyo siku yenye nilikuwa nimeingia hapa. Kaanza kuhesabu siku. Na tumekaa na yeye. Sasa vile tulikaa na yeye hivyo, masiku ikafika ya kuenda, akaniambia by the way Vayo, unajua mimi narudi German. Sasa itakuwaje? Nikamwambia tutaonana tu kirudi next time, nitarudi tu hustling. Akaniambia kesho mtakuja kunipeleka airport. Nikamwambia nitakuja kuwasindikiza. Tulimpeleka airport. By the way, vile tuliachana hivi akiingia kwa hiyo room ya kwenda kupanda ndege, nilianza kulia airport. Nilisikia uchungu juu nilijua ninataka kuanza kuteseka tena. By the way, nilisikia pain hadi nilikuwa nalia. Hata yeye mwenyewe vile tuliachana nikimhug alikuwa analia bado. Kaniambia usijali dada yangu, nitarudi. Tukarudi tu hustling ya kufua tu. Hapo nikaona maisha imenichapa. Nikajaribu nikaona sitaweza. Juu nikijaribu kutafuta pesa nichukue nyumba hazitoshi. Hiyo 500 yenye nimepata mimi 300 400. Nafaa nitumie watoto nyumbani. Nafaa mimi mwenyewe ninunue sabuni penye niko. Nafaa ninunue hata chakula. Juu nitakula chakula ya nani? Sasa naona pesa haitoshi. Mimi nikasanya fare, nikaingia country bus, mimi nikaenda home. Niliona maisha imenilemea. Rafiki yangu akaniambia usiende Vale. Vumilia, ufanye nini? Utapata kazi. Nikamwambia hapana, acha niende home. Nitarudi tu. Juu nilikuwa nimefika mwisho. Nikaona solution, niende tu nyumbani juu home wanaona ninafanya hustling, like sina, watasema nimewacha watoto nafanya kazi na situmi pesa. Ili wanione karibu wajue sina kazi. Nikakaa nyumbani kwa mateso. Shiro akarudi hapa Kenya, si kwa na contact yake. Juu hiyo namba akienda hivyo inapotea. Sasa akakuja hapa Kenya, wakakutana na huyo rafiki yake Jambi. Akamuuliza by the way huyu Vaya anapatikana wapi? Jambi akamwambia Vaya alichapwa na maisha
Nilijaribu kumwambia akae, akasema ni ngumu. Sasa aliamua kurudi home, ako nyumbani anateseka. By the way, Shira alisikia pain. Shira alinitafuta na simu. Akanipigia simu, nakumbuka hiyo siku. Sikukuwa na any chai yenye ilikuwa imepikwa kidogo, ilikuwa imeisha, watoto wanataka chai. Na sina chochote, hata sijui sapa wanakula nini. Nimekaa tu nimenyamaza tu kwa nyumba. Nikaona namba ya Jambi, akanipigia, akaniuliza Vale unaendeleaje? Nikamwambia niko tu. Uko na job yenye unafanya home? Nikamwambia mimi sina job, niko tu. Na watu hii wana survive aje? Nikamwambia ni neema. Sina cha kusema, ni neema tu. Tukipata ni sawa, tukikosa wanalia, final wanalala na siku inaisha. Akaniambia by the way Shia amekuja na alikuwa ananiulizia namba yako. Nikamwambia si umpatie please, nimwambie nimemsalamia sana, niko home, napitia sana. Mwambie tu napitia, kama nikupitia napitia. Akaniambia ni sawa. Kidogo hivi haikuwa imemaliza hata 30 minutes, nikaona namba mgeni inapigwa, nikapata ni Sister Shii. Akaniambia, sweetheart, tunaitana sweetheart. Mambo poa. Unaendeleaje? Nikamwambia, mimi niko tu. Unafanya nini? Nikamwambia niko tu home. Life ilinichapa Nairobi sana, niko tu home. Unafanya nini sasa? Sukam. Nikamwambia sina hata fare. Wacha hata fare. Hata food ya kupea watoto hii dakika sina. Serious. Enyewe penye nakwambia Sister Shii ni mtu understanding na ni mtu mwenye anajua shida. Alinitumia hapo na hapo 10,000 cash money. Akaniambia tafutia watoto sapo wakule, uwapange, na uchukue tu fare peke yake ya kukuja Nairobi. Sawa, nikamwambia ukikuja shuka kwa Jambi akulete kwangu. Na tulifanya hivyo. The following day nilikuwa kwa barabara. Sasa hiyo si kupanda basi, nilitaka nifike mapema, nilipanda shato. Juu niko na pesa na niko na furaha. Watoto wako sawa. Sasa bado nilikuwa town. Kakuja hadi kwa rafiki yake hapo Tontry. Akaniambia juu umetoka mbali, umechoka, wacha tuende tuone Sister Shii kesho. Nikamwambia ina shida, nikarelax. Tukakuja hapa. Kukuja hapa kaniambia Vale, pole kwa yote. Nikamwambia nimezoea. Pole. Nikakaribishwa vizuri na akaniambia sasa saa hii unataka kukua permanent. Nikue nisikue, wewe uko hapa permanent. Niliona kama ni breaking news. Nilimuuliza serious, nitabaki kwa hii nyumba peke yangu? Akaniambia hii nyumba nakuachia na kila kitu. Uta maintain nyumba, unanifanyia tu usafi na kila kitu mimi ndio nitagharamia. Na yenyewe ni ukweli the way aliniambia. Sasa hiyo sina simu, unajua sasa akienda German, sasa hii simu ya Katululu kunipigia ina mcost. Ilibidi aenda buy simu, smartphone. Alienda kunibaya smartphone Infinix. Juu aweze kucommunicate na mimi kwa WhatsApp. Aweze kuongea na mimi, ama sometimes anataka video call kitu na video call nayo. Akanibaya, akanipatia na akaniambia kuanzia kwa sabuni, mafuta, chakula, maji, nini, hizo ni gharama zangu. Mshahara yako nitakulipa. Na kukulipa usiseme ati utatoa ndani ununue chakula, hapana. Mshahara yako nitakulipa kama kawaida na pesa ya chakula nini nitaprovide. Watoto wako nyumbani nitawashughulikia. What? Guy, niliona ni kama Mungu ameshuka. Nilisikia huzuni yote yenye nilikuwa nayo imeyeyuka. Nikaona ni kama ni news. Hadi nilikuwa nashinda nikimuuliza, Shii, umesema ukweli unaniacha hapa? Akaniambia of course, niko serious. Na yeye aliniacha, nikampelekea airport na rafiki yake, nikarudi, nikaanza kuishi hapa. Akiwa huko ananiambia Vale, unaendelea aje? Niko sawa. Nini hakuna? Tengeneza listi chini nitumie. Shii, nakwambia akinitumia M-Pesa, nilikuwa yani sometimes naona ni kama amesahau. Alikuwa atumie mtu mwingine, amesahau akatuma kwa namba yangu. Hadi namuuliza, za nini? Za nini Shii? Ananiambia matumizi yako na mshahara.
Ananifanyia shopping the whole month. Ikienda kuisha, anatuma pesa. Naenda kufanya shopping yangu. Na nakaa tu hapa peke yangu. Vile brother alikuwa bado nakaa hapa kabla ahame, tulikuwa tunakaa na watoto wake. So at least nilikuwa na company yao watoto. Sasa nikipika hapo food, tunakula na hao watoto wawili. Sasa ikifika masaa babao na mama wakiingia usiku saa 2 saa 3 hivi, wanaenda kwao sana rudi na lala. Shia akaona Vale, tena kubaki hivi peke yako, acha nibai dogi. Mkae naye hapa. Tulikuwa by na dogi anaitwa Fluffy. Alinunulia akiwa 3 months 4 months. Akaona unaboeka. Akakubaia dogi. Kanibaia dogi 3 months 4 months hivi. Huyu dogi alikuwa hiyo age. Mdogo. Baadaye akaniuliza ushawahi train dogi? Nikamwambia sijaya. Akaniambia nitakufundisha. Yes, alinifundisha hizo siku kidogo. Nikashikanisha. Sasa hii naweza train dogi. Wow. Yeah, I can train. Tumekaa na Fluffy hapa ndani au wakienda na baki naye sisikii ile loneliness. Sa bradake. Watoto wa bradake. Wakienda kwao tunabaki na Fluffy. Nikilala hapo analala hapo kando chini tu. Nikiamka naamka kuniangalia. Sasa nikasikia at least niko na mtu hapa. Tukakaa na yeye ikafika mahali Yesu walihama na bradhake. Fluffy. Wamehama December na bradhake. Sasa akaniambia sasa leo wamehama hivi. Sasa wewe utabidi ukae tu hapa peke yako. Nikamwambia pambane na hali yangu. Nikamwambia ina shida. Nitangangana. Sasa hapo hivyo hapa hivyo sasa tuko naye hapa sasa. Akienda sasa nibaki hapa peke yangu. Na upande wa watoto wangu kuhusu kukula, masomo, nini. By the way, haezi maliza kama wiki mbili hivi kama hajajulia watoto wangu hali. Hadi aniulize watoto wanaendelea aje. Mara ya mwisho kuongea nao wako wazima na mama. Namwambia wako sawa. Kuhusu kurent nyumba, nilikuwa nimerent nyumba vile nilikuja hapa. Akikuja nilikuwa nimechukua nyumba nje. Kaniambia hiyo kukaa nje uende jioni urudi asubuhi I sound. Nitafanya hivi na kupea nyumba hapa chini free. Nikamwambia thank you. So anakufundishia watoto. By the way, Shira ananifanyia kila kitu kwa watoto wangu. Beyond mshahara. So hiyo itoki kwa mshahara yako? Akukati ati? Ni kati. So watoto wako wanasoma? Shule poa? Wako shule ni government. Yes. Lakini ni shule mzuri. Anaketa for chakula? Lazima ananipatia. Mama anasema nini? By the way, mom anashukuru sana. Hadi ananiambia kabla ombe hata sisi anaanza na Shiro. Huyo ni mtoto wake. Anaanza na yeye. Shiro vile alikuwa Germany ndio akuja hii November, 2nd of November. Akiwa Germany akaniambia round hii Vale nikikam tunaenda kwenye Western. Nikamwambia serious? Akaniambia tunaenda Western. Nikamuuliza utawezana na magari za barabara? Unajuana na ndege. Na sisi unajua ni kuanzia asubuhi hadi jioni ndio ufike kwetu. Kaniambia hiyo ndio napenda. Na nita drive kutoka hapa hadi kwenyu. Nikaona ni kama Shiro anatania. Nikasema ni sawa, karibu. Kaniambia ambia mom nyumbani nikifika Kenya nalala siku 2 na tunateremka home. Nikamwambia sawa. Nikaambia mama, akaniambia karibuni. Asante sana. Yes, Shira alifanya the way aliniambia. Alifika hapa usiku na Fridays, juu ilikuwa Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday asubuhi tulikuwa kwa barabara tunaelekea home akidrive kwetu. Tulienda na Shiro, tukifika Nakuru ndio niliamini yenyewe tunaenda Western. Juu ushago yao ni Kinangop, nilifikiria tunaenda Kinangop. Kama tumeshika barabara kwenda Nakuru nikajua tunaenda home. Tulienda hadi kwetu. Fika Kisumu, akaniambia Vale, duka iko wapi tunulie mama sukari. Tukaingia Naivas. Shopping yenye Shira alifanya hadi mimi mwenyewe nilishtuka. Guy, kila kitu yenye anajua tu nyumbani anahitaji.
She alibuy kila kitu. Tukaweka kwa buti ya gari. Tukadrive hadi home. Ilikuwa ni sherehe, ilikuwa ni furaha. Gari imetoka Nairobi na si kawaida. Mdosi mgani atatoka ng'ambo na ile kuchoka kote akuje achukue gari a drive hadi kwetu. Na mimi ni house manager wake namfanyia kazi. Tukakaa home 5 good days. Kwenyu. Kwetu. Na she 5 good days. Hata alienjoy. Ni vile ako na shughuli mingi ndio maana ilibidi turudi. Akamiti wazazi. Watoi. Kila kitu. Yani Shiro alinifanya nikawa na furaha. Hadi nilikuwa najisikia naona yenyewe Mungu anajibu maombi. Juu sikuwa na imagine na si kawaida. Na tulikuwa nyumbani ile yenye mtu anasema siwezi enda kwa kina msichana wa kazi nini, siwezi kula huko, nitaenda kula kwa hotel nikuje kulala. No. Shiro ako tu simple. Chakula yenye tunakula anakula. Yeye anasema mawe ndio hawezi kula. Lakini kama ni kitu ya kukula yeye ukula. Na yenyewe alifanya the way alikuwa anasema. Tulienjoy home, tukapiga laps home. Akaenda akaniambia naenda Kisumu na kuja kesho. Nikamwambia sawa. Kukuja kesho na gari alikuwa amenunulia watoto ma present. Kwa pesa yake, si mshahara yangu. Kumbuka amenipea mshahara yangu na amefanya shopping na bado ananunua vitu akileta home. Mama alikuwa na furaha akaniambia enyewe Mungu amemkumbuka. Amemkumbuka kabisa. Yani nilikuwa naangalia naona yenyewe ni kama ni Mungu amemshukia na akashuka hadi kwangu. Tumekaa home vizuri. Siku ya kurudi, yes, wakamwambia huko Western mtu akirudi kwao anapewa kuku. So alishikiwa kuku, tukapiga picha hapo. Tukaenjoy. Tukaanza safari ya kurudi hapa Nairobi. Tukafika. So alipikiwa kuku? Ilishikwa? Apart from ile kuku yenye tulipikiwa na ugali ya kusiaga. Baada alishikiwa kuku, akuje nao huko kama mila Waluya. Lazima mtu ashikie mgeni akikanyaga kwa boma, akitoka lazima apewe jogo. Aenda aingia nao kwake, akamwambia hiyo sasa uende upikie kwako. Tukarudi hapa Nairobi. Tukakaa na hivyo. Wow. So well, I know you are saying the same prayer I'm saying my people. Peleke hii story pole pole. So hapa chini pia uko na nyumba yako? Hapa chini niko na nyumba. Alinipatia by the way nyumba. So una managing huku? Alafu uko na bado kwako huko chini? Niko na kwangu huko chini. Okay. Nyumba? Yes, amenipea nyumba iko hapo chini. Na hapa kwake nisiseme niko na kazi mingi. Kazi yenye niko nayo hapa ni kidogo. Ameyeyusha kazi. Kama kuosha vyombo, amebai mashini ya kuosha vyombo. Kama ni kufua, amebai mashini ya kufua. Kama ni kufagia nyumba, niko na vacuum. So sina kazi mingi vile. Kazi ni kidogo tu. So ikienda sana saa 7 nimemaliza shughuli zangu, naenda kufanya kwangu na relax. Hapa ndio mtu uliza ile swali yako, uliomba maombi gani? Nilikesha. Uliomba maombi? Ulikesha? Nilikesha nikiomba. Ukaambia Mungu cheza kaa wewe? Cheza kaa na akajibu maombi. Oh my God. Na apart from kukua na nyumba yangu, yes niko na nyumba, niko na meko, niko na vyombo, lakini sijawahi pika kwa hiyo nyumba. Aliniambia kukula ni hapa, huko ni kwenda kulala. So kila kitu nafanya hapa. Kupika, napika tunakula na yeye, nafua nguo zetu pamoja. By the way, ilikuwa surprise. Vile nilikuja alibai mashini ya kufua nguo, akaniambia nilete nguo zangu tufue. Nikamuuliza aje, anataka kuweka kwa mashini. Sasa anataka kunifunza kufua na mashini. Nikamwambia hapana, zangu nitafua na mkono, wewe weka zako. Akaniuliza kivipi? Nikamwambia nguo zangu hazifai kufuliwa na zako. Akaniambia sitaki kusikia hiyo vale,
wewe uko kama mimi, lete nguo zako zote, na akaziweka kwa mashini zikafuliwa pamoja. Hiyo siku nilishinda nikiwa aje, si kawaida. Shiro, nguo zangu mimi nimezoea za wakubwa zikifuliwa kwa mashini, zetu tunafua haraka na hata na basop. Bora umefua. Kaniambia kuanzia leo nguo zote ni kwa mashini. Nisikupate na nguo zako kwa bafu. Nguo kama ni kufua zote kwa mashini, unaenda unaanika, unaziweka kila nguo penye inafaa iwekwe. Hapo ndio nikaona yenyewe Mungu anasikia kilio. Mshaiko sana? Sijawahi kwa sana na Shiro. Na kama ni hizi vitu ndogo ndogo, unajua neno pole ina sound kidogo lakini inamaanisha. Ukiona sometimes hapo ulifanya haikumfurahisha, si ati kugombana, niambie na vale hapo vile ulifanya sikubambika, na mwambia I'm sorry. Na hiyo story ukimwambia tu I'm sorry, imeshaisha, hata ameanza story za kucheka. Ni kama hukukosa. Sasa mimi nimezoea neno I'm sorry. Pole. Sasa hiyo neno imefanya si tunakaa na amani, sijaisikia chochote. Tuko tuna amani. The way nimekuambia hapo mwanzoni, vile nilikuwa nafanya kazi huko Karen, unaona mwenye nyumba akiingia unashiriki. Unasikia tumbo imejaa maji. Mimi hapa Shira akuwe asikue, mimi niko tu kama kawaida. Niko tu ni kama niko home na niko na watu wetu wa home. Sisikiangi ile kushtuka, ile kukaa wasiwasi. Hadi nikitaka kukula, chenye nataka kufanya mimi hufanya, yeye ana shida na mimi. Yeye anakuwa na shughuli zake. Nikimaliza shughuli zangu, bora ninataka kutoka, namwambia tu mimi nimetoka naenda mahali fulani, nitarudi saa fulani. Ananiambia ni sawa, tuonane. Kuna watu wengi wakiona mtu kama yeye, unaanza saa kuchukulia mtu advantage. Unaanza kuona ni kama sasa umdosi, kwani yeye ni mjinga aje, ananifanyia hizi vitu zote. Wewe una feeling aje? Mimi kusema ukweli, hizo vitu kusema kumchukulia advantage, hizo ndio sina. Mimi nakuwa tu simple na yeye. Nakaa niko na issue ama niko labda na shida fulani na nifinya, mimi nakuwa open kumwambia. Namwambia she, by the way, iko hivi na hivi na hivi, kuna vile nafinyika, na ana solve. Hakawi. Once tu nimemwambia ana solve. Na akiona nimenyamaza sana na niuliza shida ni nini, umetulia hivyo, si nimekubaia hapo TV siweke muziki. Mostly ananiambia ukitaka kazi ifanyike vizuri, weka muziki yenye unapenda, kula muziki, chapa kazi. Hata ukiimba ukidance mimi sina shida. Bora kazi yako unafanya. Sasa nimezoea hivyo. Anajua tu obvious nikiwa pale ninafanya kazi zangu, muziki. Hana shida. Okay. Na sasa relationship yako na mtoto wake iko aje? Mtoto wake by the way ananipenda sana. Hadi vile alikuwa anataka kuenda, aliniambia atanimisi sana juu vitu zenye namfanyia hauni mwenye atamfanyia juu akiwa hapa, yani tuko tu free na yeye. Ako free na mimi. Na tunapendana na yeye sana. Hana shida. Ile yenye mtoto anafanyia huyu ni msichana kazi ni hapana, hata akiniitisha kitu ananiitisha na uoga. Yaani anakaa heshima, kuna heshima sana. So huku hakuna ati chakula ni ya mfanyikazi ama wewe kulia huko kando? Hapana. In fact, maziwa Shiro ako na shida na maziwa, akunywi maziwa ovyo ovyo. Anatumia Brookside low fat. So the same packet ananinunulia hadi mimi. Tunakula the same. Chenye anakula ndio nakula. Haikuangi hii sijui hii ni yake, hii ni hapana. Aliniambia so long as ni ya kukula, ukule, usiningoje uniulize. Hapana, chakula nikinunua inafanya nini? Ukule. Nimeona pia mnaendanga nini kudunda pamoja. Dunda ni lazima, hata leo tunaenda. Hata leo tunaenda. Hiyo ni lazima. Sasa dadi uchocha Shiro kuja hapa. I may have questions and I need answers. By the way guys, as I had said earlier, I just came from doing an amazing story ya She, which you will watch tomorrow at 10 a.m. Na, I was looking at you na Shindoa, what is it
that makes you do this? Lakini kabla tuingie kwa the serious parts you guys will have to watch tomorrow at 10. Dunda mnaendanga pamoja? Tunaenda Dunda pamoja. Kurevu mna rave pamoja? Kwanza hiyo siku nikijua tunaenda, namwambia hebu changamka hii side, acha nichangamke hii pande nyingine. Ndio baadaye ikifika achukua amechoka, pia yeye akienda anajienjoy. Asiende akuwe amechoka. So tumekalia time yenu. Nakwambia. Tumekalia. She may have questions. Like unamuona she's such an amazing person. What attracted you to her mpaka ukaona mnaweza kaa for this long? Unamwachia nyumba yako, ufunguo, kila kitu, unampea nyumba yake hapa chini. What attracted you to her? Kwanza unajua juu sikuwa namjua mbeleni. So when she came, hiyo tuseme tumejuana sasa kabisa 5 years. But sasa mwaka mmoja hiyo alikuwa anakuja akienda. Unaona? So by hiyo time tulikuwa tusha build friendship, tulikuwa tusha build hiyo relationship. So for me it was more like by the way, alafu pia aliponiambia struggles zake za maisha, niliona ni kama mimi nikianza. Unaona? So na ni msafi kwanza. She's honest. Aki nakujanga saa zingine unajua umelewa, pombe pesa yako umeweka tu hivyo kwa kibeti. Hakuna hata shilingi miss. Huku kwa nyumba hakuna kitu chochote ishapotea. Unaona? Actually hata ni anakusanya vizuri, anakuwekea. Unaona? Yani hakuna unaona? So she's honest. Na hizo ndizo vitu zenye I think mfanyikazi unahitaji. So hiyo ndio imetuma kwanza. Alafu she's God fearing. So ni mtu anajua kuomba, ni mtu anajua maneno na Mungu. So haizi kufanyia kitu yenye pia haizi taka kufanyiwa. Mbona uliamua unaendesha gari all the way to Vihiga uende kwao? Hata yashaenda kwetu mara mingi, ingawa kwetu si mbali, ni hapa tu. Ni hapa tu. But ashaenda kwetu mara mingi. Asha kuja kwetu akatembelea wazazi wangu. So nikarudi nikaonaje, it's high time we change the narrative. Unaona? Ati sasa iti tu ni msichana wa kazi anaendanga kwa kwenye mwenye amemwandika. So ndio nikaamua unajua nini, sawa, let's go, twende. Na nika drive na tukafika. God gave us journey mercies, tukafika vizuri. And the love, actually I will never regret it ati nili drive mpaka huko, cause the love nili receive huko ilikuwa tu nilisikia kama MCA fulani imagine, it was so nice, so Shiro tano tena. nilifeel vizuri sana sana. How was it like kuona watoto wake na familia? Niliona uzuri wake pia inatoka wapi, kwa sababu nilipata mama yake, baba yao aliaga like 3 years ago, kama miaka 3 iliyopita. So niliweza kupata mama yake, na akona aunties na pia brother baba yake anaishi hapo. Very funny, friendly people, yani tulicheka. Mimi nilicheka ambavyo zilikuwa zinakauka. Watoto nishamit watoto before, kwa watoto washakuja huku, so nilikuwa nishawa meet. Ana watoto wazuri, roho safi, ana maneno mingi. So watoto washaka muku? Washakuja huku. Wow. This is it's not kawaida. You don't get, and you know the most important part for me ni ati hata tukua tufanye hii story. So si ati hata hii ni kitu mlikuwa mmekaa like it just came naturally. So anatuonangi hivi, you know, nimefanya story on both sides. House managers from hell, bosses from hell. Yani unaona mdosi amemistreat house manager. Pia unaona tu saa ingine unaeka CCTV, unaona zile vitu house manager anafanyia mtoto. You feel like unaweza sema ni nini imetuma mkue strong? I think first of all, mimi hata kama umeandika mtu mtreat kama ni binadamu. Huyo si tofauti na mimi. Kenya maybe ni tofauti ni time yenye God amekubless ndio tofauti. That's the only difference. Hiyo tu ndio difference mimi na yeye tuko nayo. Na pia ujui kesho inaweza kuwa ni yeye. God anakujanga in so many ways, in so many ways, kwamba leo ni wewe, kesho ni mwingine. Unaona? So kwanza wacha kujieka eti wewe ndio mdosi. Hapana. Nasemanga nikigonjeka, kama siye kwanza nipeleke hospitali, arudi apigie wazazi wangu simu, sinitakuwa mahali pabaya. I can even die. So she's my first
first help kabla hata watu wengine. So saa zenye umemfanya mabaya hata ataweza taka kukuinua hiyo mali. No. Wow, I love. Sasa idea ya dunda hutoka kwa nani? Sasa dunda. Sasa yakwambie. Idea ya dunda hutoka kwa nani? Idea ya dunda. Shi ndio mwenye dunda. Baadaye uniambia, unajua leo ni out tunaenda dunda. So jaribu kujiharakisha nikusaidie wapi? Wapi penye unafaa upitie na mwambia ni hii na hii. Hapana, tufanye hii, ingine tutafanya kesho. Unajua time ya dunda iko karibu tunaenda. I want you guys to take the opportunity like maybe tunaweza anza na wevi. Ungetaka kuambia nini she? You can just look at her, it's okay. Hey. Usianze. She ningependa tu tukae hivyo vile tunakaa, juu tunakaa na amani, tunakaa na furaha, tunakaa kaa sister na sister, tunakaa kaa family members. Hatukai kama house manager na mwenye nyumba, hapana, tunakaa kama sister na sister. Yeah. Mimi ningetaka kusema asante sana. At least kwa hizo masiku, hizo miaka kunifanyia kazi, uja take advantage. Hata pia umeextend hiyo upendo mpaka kwa watoto wa bradhangu, umekaa nao for a while na umekuwa ukiwaangalia. So mimi nitakurudishia tu shukrani, ukae tu na hiyo moyo. Usipunguze actually ongeza. But uendelee hivyo na imagine mimi hapa you are part of my family. Wewe hata si ni vile tu kuna kazi na but you are part of the family. She's part of the family. Na you know, for me it's knowing she takes care of this house and you've also given her a house hapa chini. Another person would be like, hiyo ni rent. Hiyo ni pesa mimi napeana hapo. But you let her just be comfortable. Cause pia ni mtu na life yake. Unampea pia her personal space. Why was that important? Ni important mtu kuwa na pia mahali. Unajua hapa ni kwangu. So as much as naweza muacha akue free, I think bado atakuwa na ile kufeel hii ni nyumba ya she. Unaona? Na pia naweza kuwa na kabeshte. Si kabeshte. Kuna kabeshte. Kuna kabeshte. Yeah, kuna kabeshte. Ana feel free. Na kabeshte. Hata alikuwa huko ni sawa. Sichome. Alikuwa huko juzi. This is beautiful. And a glow. You're glowing, which is really important. You are glowing, which is important. Yeah, but unajua nimeona tu story mob. So maybe tuanze na wevi. Ungetaka kuambia nini house managers kuhusu kukaa na their leaders ama employers? Ungetaka kuambia nini? Ningependa kuambia wakae nao kama sisters and brothers, wasiwatendee mabaya, hakuna haja. Wakiona labda kuna mahali wanakwazika, wakuwe tu open, waambie chako ni kwazika tafshishi. Wakuwe tu open, waambie by the way hapa na hapa vile umeongea sijafurahia. So tafadhali kama nimekosa naomba tu msamaha, tunasameana tu, wakae tuna amani. Hakuna haja kutendeana mabaya. Unaadmayanga nini kutoka kwa she? Ni nini unaangalianga unasema amazing? Kwa she nikiangalia the way tengeneza hizi apartment, nasema hata mi one day ningependa tu hata mimi nitengeneze yangu kando. Lakini Amglandi alisema akijenga hapa atanijengea kwanza yangu tena kando. Yes. So hapo baadaye natamani hata akinijengea hapo kando na yake, natamani hata mimi nikuwe na yangu. Yeah. Na Mungu wako atajibu na atatenda. Yes. What do you admire from her? Ni humility yake.
na pia kuweza kukaa na watu. Unajua, juu mtu anaweza kuwa na si hata watu, hata wanyama. Si amesema amekamata fluffy. So ako na hiyo humility, empathy. Yani na admire pia hiyo kuona ana fight. Unaona, ana fight kukua in a good place, na si kufight ati akitumia mtu, ni kutumia yeye mwenyewe nguvu zake. So I admire that a lot. Yeah, na honesty, kwa sababu that is Lynn, ukiacha kitu yote hapa, it's safe. Doesn't matter ulisahau, hukusahau, utaipata. Ungetaka kuambia nini wale employers wameajiri wasichana kazi, especially given zile drama saa ingine tunasikianga, ungetaka kuambia nini? Mi kenye ningetaka kuambia ni kwamba ebu huyu ni binadamu kama wewe. Lynn, tofauti mi kwenye nitapata mtu mwenye ana bleed purple, hiyo ndo siku maybe nitakuwa zile za you are different. But sisi wote ni the same. Na kama especially uko na watoto, vile huwezi taka mtoto wako aende mahali afanyiwe, mbona ufanyie mtu mwingine? So tafadhali wacha to treat each other like human beings. Na tuende na tukae nao, kwa sababu hiyo choo ungeenda kama angekuwa ameosha, si ndio? Kama ingekuwa chafu wewe ungeenda, si ndio? Hizo vyombo zenye hata saa hii imagine hata hii glass ati mtu anakunywa, kama angeenda aoshe au ungekuwa nayo safi. Unaona? So wana to impact in other ways zenye pia na sisi au wako na inaitwa nini, wako na hiyo nguvu ya kutufanyia kazi, na sisi tuko na hiyo maybe nguvu ya kutafuta pesa na saa zenye ananiosha vyombo, niko kwa online nikifanya vitu zangu napata hiyo pesa. So hiyo time ningeosha vyombo amenisave, nafanya kitu kingine. So tuachukulie kama human beings. I love that. Me, you've made my day. Like since the year started, like now I feel like my heart has settled. Nimefeel poa yani. No, mi upenda tu story ka utu by the way. Nimefeel poa cause you see, mi upenda tu kuona watu wakiishi hivi. It's nice, it's amazing, na muendelee kupendana. Mi nataka hata 10 years later nikuje nione bado, hata kama kila mtu ameenda their own different ways, but bado mnapendana, which is important. Na God aendelee kukubless, aendelee kukuongezea. You know, sometimes I say we give because we know how it feels not to have anything in the first place. Sawa, na we Mungu aendelee kukubless. Watoto wako wafungulie milango, ndio pia au siku moja wakuwe kashi, wanasaidia watu wengine. Unaona? Yani na muendelee tu coexist in such a beautiful, you have no idea mume inspire watu wangapi sahi. Like sometimes it's hard kuona zile vitu watu wanatendeana, and then to meet this other side is beautiful. Na najua watu wako ready kesho. By the way, I told you, if you want to know more about her, kesho 10 a.m. hapo Inspire Global, tune in and you will get to understand why she does all the things that she does. But wewe uko na contact details venye watu na msikuja kunyang'anya Ndio contact details. Sorry, wewe ndio wakureach. Richini manager wake please. Richini manager wake, but all the contacts mtazipata hapo kwa pinned comment section. And I also saw you have a YouTube channel. So acha nikuweke link wapi hapa chini, watu waende waanze kuiangalia kabla story yako kesho, si ndio? Yes, mimi nimefurahi, and thank you for even having us. So guys, because I get to do this job, tunataka kukaa sasa chini, si tutengeneze chakula yetu tukule. We sit, tunakula nini? Tunapika kuku na mchele. Tunapika kuku na wali. Na wali. Tunapika kuku na wali. Haya basi, nyinyi mnaweza kaa hapo my people, mtuangalie si tukikula kuku na wali. But thank you so much for even kuacha tukuje kwa space yenyu, na Mungu awabless, ndio. Haya tuende basi shughuli saa hii ya wali na nini na kuku.